Hello, everyone, and happy Thursday. I'm so happy that you're joining us today in our regular Thursday 3 p.m. live event. As I'm introducing my featured member today, we have Myriam Gingras. Hi, Salut Myriam. tout le monde! Bonjour tout le monde! So today we have Myriam Gingras, who's an independent consultant with Arbonne, and today it's going to be the first time that I'm actually going to be playing a translator. Some of you might know this. I am bilingual, English and French. So Myriam is her first time ever doing a show in English. She understands it very, very well, but let's give her a little bit of time to warm up to her English audience. So if you're here with us, guys, make sure, to give us a thumbs up and to let us know in the comment section that you are here with us. And feel free to ask us any questions. We're very curious to know if you've ever heard about Arbonne before, and if you've tried their product and what your experience like, and whatever question that you may have. With that being said, hi Myriam. Bonjour, merci Bonjour. de m'accueillir. Merci. Myriam, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Tu sais, là, présentement, on a écrit From Assistant to Vice-présidente. Donc, là, oui, c'est ça. Là, le monde, il doit se dire, qu'est-ce que ça veut dire? What's going on? I want to know a little bit more. I want to know her story. Alors, can you explain to us a little bit what we're talking about, from assistant to vice-president? So I'm going to leave the mic to you to let us know a little bit about your story. Merci, oui. Alors, oui, j'aime bien ce titre d'assistante à vice-présidente parce qu'en fait, j'ai été pendant 14 années une assistante chiropratique. J'ai travaillé dans ce domaine-là, un domaine qui m'a passionné, le côté santé, le côté holistique. Puis, il y a 4 ans, Arbonne est arrivé dans ma vie et là, c'est le côté momtrepreneur, le côté professionnel, pas professionnel, mais carriériste que je ne retrouvais pas dans un domaine où j'étais un employé, qui m'a vraiment plu, mais aussi le côté où je pouvais marier la maman, parce que je suis une maman aussi de 2 belles grandes filles, et aussi la bohème en moi, la fille qui aime être libre, qui aime faire ce qu'elle veut quand elle veut, le côté création, le côté aussi d'avoir quelque chose qui me ressemble, moi, tu sais, de ne pas me mouler à une business ou à devoir me mouler un modèle d'affaires. Là, ça, j'aimais ça, là, de pouvoir mouler ma franchise Arbonne à qui je suis. Fait que j'ai sauté à pieds joints il y a 4 ans. Puis là, le vice-président dans le titre où il arrive, c'est tout simplement parce qu'à Arbonne, au 3e niveau de gestion sur 4, le titre, c'est vice-présidente régionale. Fait qu'on trouvait ça très, très cute de faire le lien entre assistante à vice-présidente. J'espère que j'ai tout pris ça dans mental note, mais qu'est-ce que j'ai compris, c'est cette partie-là que je vais traduire, c'est vraiment que tu as aimé le fait de la flexibilité que Arbonne te donnait, de pouvoir vraiment, même parmi d'être dans ce genre de business, de pouvoir le faire à ta façon. Fait que c'est cette partie-là que tu aimes beaucoup. Et puis que assistante à vice-présidente, c'est vraiment le niveau que tu t'es rendu, c'est ça? Oui, mais que je suis assistante, puis que là, je suis... assistante dans ton ancien emploi. Emploi, exact. So everyone, this is my time now that I'm going to give you a little bit of translation. And for those of you who are also French, and if I'm losing and I'm not translating properly or whatever, then feel free to message me below. Oh, hi, Pedro. He says that he loves the French language. Thank you so much. And so, yeah, so basically Myriam, she used to work for a chiropractor. She was an assistant in a chiropractic office, and she became a mom, and she was thinking of a way to have a career that was flexible, more flexible, that she doesn't have to show up, 9 to 5 at a place. And so she has been approached before by the opportunity for Arbonne, and it came to her mind in the time where she was thinking about that. So she kind of like pushed a little bit further and learned more about Arbonne, and she loved the fact that although she's part of Arbonne, and
although it's part of a company, they gave you the flexibility of creating a business your way. So she felt like she had, freedom to do that, to create a business her own way. And she liked the product too. And the reason why we're talking about from assistant to vice president is because she used to be an assistant in a chiropractic, and now she is a regional vice president for Arbonne. So basically, she has worked in the past 4 years in this business and has reached a certain level, which is now called vice president. So with that being said, I hope that I translated properly. Perfect. So if you're here and you have any question, curious about like what it means to be vice president, or like and how is that business model? Because I know that a lot of people are curious, to know about MLM, and hence the reason why I'm demystifying this business model. But while we're just getting the questions from the viewers, let's just have like a little conversation between you and me. Let's talk a little bit about Arbonne. I think that I've told you before where I've heard Arbonne. I have been approached myself, to join Arbonne, but I think that one question that you told me was like, did you ever try Arbonne, first of all? And then I was like, no, I don't think I did. And then I was like, interesting. And then I love the backstory that you gave me about Arbonne, because I felt a little bit like I felt related. Like I felt like I needed to know that in order for me to even know more about the product. So let's hear about the story. En fait, Arbonne, ça fait 40 ans que ça existe. Ça a vu le jour en 1980. Puis le fondateur d'Arbonne avait comme une vision de faire une ligne de produits cosmétiques qui allait être santé pour les humains, mais aussi comment on dit ça, une sync là, avec l'environnement, les animaux et tout ça. Fait que quand il a lancé son entreprise, on était à la base, en 1980, une entreprise végane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les produits ne contiennent aucun sous-produit ou produit animal et ne sont pas testés évidemment sur les animaux. Puis, on était aussi sans gluten. Tu sais, le gluten, malgré le fait que souvent on pense qu'il faut le manger pour avoir une intolérance, bien, l'avoir sur notre peau, ça prend quelques secondes puis ça circule dans notre sang. Fait que les gens qui ont une grosse intolérance peuvent le ressentir aussi avec, tu sais, des produits cosmétiques, shampoings, etc., savon et tout. Fait que dès le début, c'était comme ça. Fait qu'il y avait cette vision-là que peut-être pas en 1980, peut-être pas en 1990, peut-être pas en 2000, mais qu'on allait aller vers là, vers les produits qui sont plus santé. Fait que lui, il a tout de suite mis sur pied cette vision-là, cette philosophie-là de prendre soin de nous par la peau. Après ça, Arbonne, évidemment, ça l'a grossi. Là, on est devenu une entreprise avec, je dirais, comme 4 entreprises dans une, parce qu'on a le maquillage, on a la nutrition, on a les produits pour le corps, puis les produits pour la peau. Fait qu'on a au-dessus de 450 produits, oui. I need time to translate. So a little backstory about Arbonne, and so Arbonne has been around for 40 years. The founder who has founded Arbonne started that in 1980, and he had a vision in 1980 that this is going to be gluten-free product, and also vegan. Vegan meaning not tested on animals and no animal product within the product itself. So the founder have always had a vision in the back of his mind that is always going to be like about health conscious. And why it's gluten-free is because the skin is the biggest organ in your body. And, anything that you put on your skin is going straight through your bloodstream. And so people who have gluten intolerance, if you're going to have that in your cream, it will also go into your bloodstream and in your body. So the founder, had the vision to be really, really enhanced on health and making sure that anything that you put on your skin is like good for you. So is that right? Exactly. Okay, perfect. Thank you very much. And so I think she says that Arbonne has
I can't even say evaluated or like have moved forward or anyways. Grandi. Yeah, like it has grown. So, you know, it started from skincare to now health product, you know, to many different things. And I think she ended up, before I interrupted her, with Arbonne has more than 450 products. Is that correct? Oui. Okay, so that was my sum up, guys. Like, let me know what you think. But yeah, that's actually been really fun. I'm discovering this new talent of mine. Mm-hmm. So, okay, let's continue a little bit to know more about Arbonne, the 450 products. Oh, by the way, thank you so much for all the goodies that you gave me. So the one thing that I love about Myriam is that she's like, hey, before she agreed to come into my show, she said, I really want you to try the product because I really want your, you know, non-biased opinion of the product, you know, especially that you've never tried the product. You know, if I'm going to come and talk about the product, I would love for you to try it. So she came to my house and she gave me a bunch of goodies, which I have here with me. You know, she gave me this like cleansing milk, which is, it says on it that it says vegan on it also. And this face wash that I love is so gentle. And it doesn't have a smell almost. Like they probably have a little, I don't know, but I don't feel it. I'm very, very sensitive to any type of smell. And that comes from being a flight attendant and them banning, like they're not letting any flight attendant use perfume or anything like that because so many allergies nowadays. And we're like in this airplane, right? So you don't want to create like people with allergic reaction. And she also gave me this nice skin serum, which I absolutely love as well. And last but not least, ta-da! I'm like in love with this. I did a little video. It's so funny because I didn't think too much of it, but see guys, like I want to do this again because I just love it so much. Look at that. This is eye patch that you put under your eyes and it helps with the puffiness and stuff like that. And it's vegan and you can put compostable. Yes, and you can put it on your compost too. So I'm becoming more and more, you know, like aware of all of these things. I'm trying to be more green, you know, like help the planet the way that I can. Leave, you know, the planet as a better condition that we can possibly do for our children, right? And also they have tea and like fizz sticks. It's called. 450 product, you know, just thanks again for all of these products because I can say that I absolutely love the product. I love the pick me up, the fizz sticks, where it's like instead of drinking afternoon coffee, just kind of like a little pick me up and tastes very good. So thanks for that. You're welcome. And so what can you tell us more about, you know, without going into details of all of the product that's available, what can you tell us about like the product itself? Dans le fond, tu sais, comme tu as mentionné, les patchs pour les yeux qui sont compostables, Arbonne, ils font vraiment des gros efforts et ça depuis le début pour être conscientisés envers l'environnement. Fait que oui, nos produits sont à base d'ingrédients botaniques, mais on fait aussi attention à la source de ces ingrédients-là. Fait qu'il faut que ça soit de production durable. Nos contenants sont aussi avec du plastique recyclé et recyclable. Notre usine de fabrication en Californie, elle est zéro déchet. On est en train de bâtir aussi une façon que ça va s'appeler Arbonne Circle. C'est-à-dire les choses qu'on ne peut pas recycler, comme les mascaras, tu sais, les brosses de mascara, bien, on va pouvoir les envoyer là-bas, puis eux, ils refont des exemples, des bicyclettes, là, je donne un exemple, là, avec ces choses-là, puis ça va vraiment être Arbonne qui va avoir créé cet organisme-là. Ils ont vraiment beaucoup mis sur pied pour que notre empreinte, comme tu disais tantôt, sur l'environnement soit le moins possible. Les produits, comme je disais, sont botaniques avec le meilleur de la science. On suit les normes européennes en termes de politique d'ingrédients.
Ça, tu sais, moi, je connaissais pas ça au début, qu'il y avait des normes européennes, des normes canadiennes, américaines. Puis, c'est sûr qu'en étant là maintenant dans le domaine, ben, tu sais, on s'instruit, puis tout ça. Puis, j'étais flabbergastée de savoir qu'en Europe, leurs normes sont 4 fois plus élevées qu'au Canada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Europe, ils vont bannir des ingrédients de leurs cosmétiques qu'au Canada, on permet encore, comme les parabènes. Parabènes, ça a été prouvé que c'était cancérigène, puis en France, ils l'ont banni depuis 2011. Au Canada, c'est encore permis. Aux États-Unis, c'est encore permis, pour ne nommer que ces deux-là. Fait qu'Arbonne, ben, on suit les normes européennes. Fait que c'est banni, nous aussi, depuis plusieurs années. Même, je ne sais même pas si on a déjà eu des parabènes. Tout ce qui est phtalate, tout ce qui est parfum. Tu parlais des parfums tantôt, des parfums chimiques. Juste la composante d'un parfum, là, c'est très chimique. Ça a plein d'ingrédients toxiques. Puis, Arbonne, ben, comme tu disais, c'est très doux. Les parfums, il n'y en a pratiquement pas dans les produits pour la peau. Les produits pour le corps, cheveux, ça va être à base d'huile essentielle, à base de plantes. Fait que vraiment, c'est dérivé de la nature et non chimiquement produit, là, tu sais. Fait que ça, en gros, c'est ce qui englobe, tu sais, je dirais, nos valeurs, la politique et tout ça. Puis après ça, tu sais, je vais te laisser traduire ce bout-là parce que ça en fait beaucoup, mais après ça, je t'ai parlé de notre nouvelle certification qu'on a qui est certifiée B Corp. Okay. So where do I even start for this one? So basically, again, Arbonne is big. Their vision and their mission, is really to not leave damage into our planet. So they use botanical, plant-based ingredients. Yes. And so they want to make sure that they have the least amount of garbage as possible. Like, I don't even know how to put it nicely, but so basically they just they want to recycle as much as they can and make sure that it's compostable or things like that. And so they have implemented our bond circle, which means anything that is not recyclable, like, the mascara brush that we use, if it's not recyclable or compostable, they are trying to figure out a way that it can come back to the company so that they can do something else with it, whether it's like, I don't know, a plastic bottle or something like that. They're trying to find a way to recycle all the product that they're sending out there that is not compostable. So that's one of their mission. And I think that Myriam is also talking about how Arbonne follows the European standard when it comes to beauty product. And this is something that I wanted to highlight because when she mentioned that to me, being a flight attendant for the past 15 years and traveling the world, there's always certain things that you do, when you go traveling. So if I'm in South America, the things to do is, go get a massage. Or if you're in Asia, go buy pearls. You have to buy pearls. It's cheap, right? And I remember anytime I would go to Germany or to France, it's always about, let's go get beauty product, right? Let's go get cream. And I remember very well this one time I go to Germany and we're like, let's go to the pharmacy. Let's go buy Nivea cream. And I was like, but why? I have that in Canada. Like, why do I need to buy Nivea cream in Europe? So now brings me to translate what Myriam is saying is that the European standard for beauty product is 4 times higher than in Canada. What does that mean? That means that they have more product that they cannot use, like more ingredient that is banned, like paraben. It's been banned in France since 2011. And guess what? We still use it in Canada. So there's a lot of product like that. And I think she didn't say that in French, but I wanted to kind of like throw this at her because I remember from our conversation, she told me that there's how many ingredients that is banned in Europe and how many ingredients in Canada and how many ingredients in the States? En Europe, c'est autour de 1600-1700. Canada, je pense que c'est autour de 450. Puis États-Unis, c'est quelque chose comme 13. C'est n'importe quoi. So just so you know,
the European standard, like the European guideline, there's like about 1700 products that is banned, ingredients that you cannot use for beauty product. In Canada, there's about 450 ingredients that you cannot use that is banned. And in the States, there's really like 13, like under 15 really ingredients that you cannot use. So as you can see, I mean, here, you would know that there's the quality of the product, the cost would be different. Because I think one of the questions that I asked Myriam was like, so in terms of price range, are you saying that the price is similarly to, say, Lancome product, right? So I think that was one of the questions. And what she said was just like, did you know that Lancome Paris or Lancome Canada or Lancome... Je ne sais pas si c'est Lancome, mais je sais yes. qu'il y a beaucoup d'entreprises comme grosses entreprises comme L'Oréal, mettons. Mais okay. Je ne vais pas faire des name dropping. Okay. Sorry. The name dropping was just me trying to give myself a guideline. C'est comme ton IVA, dans le fond. Tu sais, ton IVA, tu dis, il y a le même au Canada, tu sais, mais pourquoi l'acheter là-bas? Fait que tu dis, OK, ils sont différents, les deux produits. Exactly. So basically, without saying a brand, guys, don't quote us on the brand, but without saying the brand is that when that brand makes it for Europe, or if they make it for Canada customer, or if they make it in the US, their ingredient can change. So that was the key word that I heard from her, and I wanted to throw to let you know also, which I think is very important, because I remember the cream that I got, like the Nivea cream that I got in Europe, felt different than the one in Canada. And I never used to be the kind of person that reads the label and the ingredients. So I was just like being young and following people's advice. And I was like, hey, what Myriam is saying makes sense. Mm-hmm. And then comes with all of this new information, if it's not new, well, with this information, come to tell you that Arbonne follows the European standard. Whether they are selling in Canada or in the US, wherever they sell in the world, they ban how many products again? 2000. So Arbonne have banned about 2,000 ingredients to their product. So, they really, really, again, the vision and mission, it's all about the quality of the ingredient that they use for the product. So that's a long story short to tell you this. Yeah. Non, c'était super bon. C'est parfait. T'es bonne. Tu pourrais faire ça. Puis, une dernière chose par rapport, tu sais, vraiment la compagnie sur les ingrédients, leur philosophie, puis sur l'environnement, c'est une nouvelle certification qu'on a depuis 1 an qui est certifiée B Corp. Puis, si vous êtes des entrepreneurs aguerris, là, tu sais, dans ce groupe-là et tout ça, probablement, vous avez peut-être commencé à entendre cette certification-là parce que ça commence à être entendu, mais pas populaire. Pourquoi? Parce que c'est difficile à obtenir. Il y a plus d'une centaine de milliers d'entreprises qui font l'essai à chaque année d'avoir cette certification-là et qui sont refusées. Puis, pour que finalement, là, en ce moment, il y en a juste autour de 3000 dans tout le monde. Puis, cette certification-là, les principaux critères qu'ils vont regarder, c'est que l'entreprise doit, premièrement, au niveau de l'environnement, ça doit passer en avant. La communauté des gens qui travaillent pour l'entreprise, les humains, la santé, ça doit tout venir avant les propres profits de l'entreprise. Fait que, tu sais, les multinationales, entre autres, souvent, tu sais, on va dire, tu sais, c'est au détriment de la santé. Ils vont faire des profits. Puis après, ils vont s'occuper, tu sais, des mises en demeure ou des, tu sais. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables de mettre de l'avant, tu sais, l'environnement, la communauté, les gens, avant leur propre profit. Puis Arbonne, ben, on a réussi à aller chercher cette certification-là. Puis on en est vraiment fiers. Puis c'est transparent, B Corp. Vous pouvez vraiment aller taper dans Google, puis vous allez voir toutes les entreprises qui ont réussi à avoir la certification. Vous allez voir la note, parce que la note de passage, c'est pas 60% comme on est habitué. Je pense que c'est 80%, quelque chose comme ça. Fait
C'est déjà ça, ils augmentent la barre. Et en plus, ben, ça prend des critères très, très... sont très sévères, en fait. Fait que quand tu ça, là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme les critères, tu sais, par exemple, comment ils évaluent comme les employés, comment ils sont traités, comment ils évaluent les ingrédients, mais c'est comment qu'ils évaluent ça? ben, tu pourrais aller lire toute la liste des questions qu'ils vont poser, si tu veux. Là, comme je dis, c'est très transparent. Mais comme tu as dit, les employés. Fait que, tu sais, quand une entreprise a des employés, comment ils traitent leurs employés? Est-ce que les employés sont heureux, tout ça? Est-ce que les gens qui travaillent comme nous, les conseillers, est-ce qu'on est, on est bien servi? Est-ce qu'on se sent écouté? Si au niveau de l'environnement, tu sais, est-ce que les produits, tu sais, ça fait un clash avec l'environnement, même si on dit que c'est recyclable, mais que finalement, on se rend compte que ça l'est pas tant. Non, tu sais, c'est pour vraiment là, que tu passes toutes les questions haut la main à 80% et plus pour pouvoir avoir cette certification-là. Okay, so let's see how I can translate this part, guys. Okay, so there's something that Arbonne had just acquired, this new certification, which is called B Corp, and a lot of people have heard about this before, like we hear it a lot, but it's not popular. Why is it not popular? Because it's very hard to get certified for that. The criteria, all the things that they have to follow is very hard. So meaning a lot of the things has to come first, like the ingredient, the workers, and the community, like the community, the planet thing that they do has to come first before profit. So it's apparently it's a very tough criteria to follow. And in order for you to pass, the test, the evaluation or whatever, it's not 60%, it's at least 80% and more. And Myriam has said that if you're curious to know more about the B Corp and to know more about what kind of questions, what kind of things it's asked in order for you to pass those criteria, it's very easy. You can Google it and you can see all of the hello. See, this is really live, guys. This happened. So it's very transparent. You can Google it. You can figure it out to yourself. And very, very little company are actually was able to certify B Corp. Under 3,000 in the whole world. And Arbonne is proudly, certified for that. So that's like amazing. Thanks for sharing. Ça, il faut dire un gros merci à notre CEO qui faisait partie de Groupe Rocher, parce qu'on fait partie de Groupe Rocher depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, Arbonne, là, c'est fou que tout ce qui arrive. C'est vraiment beau. Okay, so Myriam would like to really thank the CEO of Rocher. Of Arbonne. Of Arbonne, because it's been 2 years now that they are part of Groupe Rocher. Groupe Rocher, c'est la famille de Yves Rocher. Donc, tout le monde connaît Yves Rocher. Yeah, so it's Groupe Rocher is part or have acquired Arbonne. Acquire Arbonne and 10 other companies. So, on fait partie de 10 compagnies qui ont. Okay, so now Yves Rocher has acquired Arbonne and 10 Rocher. Groupe Rocher. Ouais, Groupe Rocher. Yves Rocher, c'est une compagnie de Groupe Rocher. Arbonne, puis ouais. Okay, Groupe Rocher has acquired Arbonne and 10 others, a part of 10 other companies, and now have been able to, I guess, support Arbonne to, get more and support the vision of the founder's vision, which is health and health, really, the number one thing, right? Which is amazing to know, because also part of the B Corp, it's big on making sure that everybody's taken care of before the benefits of the company itself. So knowing that the employee is treating good, right? Like she says, her as an independent consultant, they are, treated well and things like that, which is part of the criteria to pass the B Corp certification. So did I translate that right?
Très bien, très bien. Okay, perfect. So we have Ponsavan here, and she says that it's a very interesting product. So thank you for that. So, okay, what else did we say that we wanted to touch base on in terms of Arbonne? We talked about the history, the vision, the mission, and also the beautiful things that it offers. Did we talk a little bit about certain product, maybe the more popular product from Arbonne, or? Non, mais moi, qu'elle, là, il était. Moi, ce que j'aimerais peut-être pour faire un lien avec tout ça, c'est justement pourquoi le fondateur a privilégié le MLM pour mettre ses produits de l'avant. Tu sais, il aurait pu les mettre en pharmacie, mais non, il a choisi vraiment ce système de distribution-là qui est différent, en fait. Tu veux que je me lance comme ça, oui? Attends un instant. So, Myriam has a great way of bringing everything together, you know, with the title, why we're talking about MLM, and why did the founder, you know, the person who had the vision for Arbonne, once the product was created, you know, any product once it's created, you have to think about, how am I going to distribute it? How am I going to sell my product, right? So MLM really is a way to distribute your product, just like, you know, having product on shelf, you know, at Walmart or at Shoppers Drug Mart, or is just a way to market your product. And Myriam would like to touch the reason why the founder have decided to go with MLM. En fait, le fondateur, il est mort. Fait qu'il ne me l'a pas dit personnellement, mais son garçon, il est encore dans l'entreprise. Et c'est lui qui perpétue un peu la mémoire de son père, cette vision-là. Puis son père, quand justement il avait à prendre cette décision-là, vous savez que quand vous achetez un produit sur les tablettes, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent une part du produit, hein, du gâteau, comme on dit, dont la force de vente qui est la publicité. Tu sais, tout le monde ici, on est capable de nommer des gens qui sont des stars Hollywood ou même Céline Dion, tu sais, qui vont mettre leur face sur un produit. Ces gens-là, on les paie très, très cher. Puis, tu sais, quand je dis « on », là, c'est nous, là, c'est les consommateurs. Puis, on ne fait pas le lien dans notre tête quand on achète un produit puis qu'on regarde la facture, qu'il y a il y a un 46% qui va à Céline Dion ou à l'autre artiste, peu importe. Après ça, ben, il y a une partie aussi qui va aller à la pharmacie. Il y a une partie qui va aller à celui qui l'a livré, ce produit-là. Une partie, il y a comme plein d'intermédiaires qui font en sorte que le produit, si c'est un produit de qualité, vous comprendrez qu'il va monter de prix. Et ça va être fou comment il va monter parce que c'est 82% d'intermédiaires qui est pris sur un produit. Fait que si vous avez un produit de qualité, c'est sûr que vous allez comme presque tripler votre prix rendu à la fin. Puis là, ce qu'on veut, c'est avoir le plus de gens possible qui ont accès à ces produits-là. Fait que lui, il s'est dit, moi, j'ai des produits de qualité. On les a créés en Suisse. La Suisse étant comme un pays où on sait que tout est très haut de gamme. C'est des produits qui ont été formulés en Suisse. J'ai des produits qui sont santé, qui ne contiennent pas de diluants dedans pour faire comme s'il y en avait plus. Si je les mets dans une pharmacie, mon prix va être tellement élevé que ça va être juste les personnes qui ont de l'argent qui vont pouvoir se les procurer. Puis lui, c'était pas ça son but. Il voulait que tout le monde puisse se les procurer. Puis, il a vu le marketing social. Fait que c'est les deux seules façons. Fait que là, il a regardé le marketing social, puis il a dit, OK, fait que là, cette façon-là, il y a un seul intermédiaire qui est une personne qui va les utiliser pour vrai, parce qu'il y a des fois Céline Dion qui fait sa teinture dans son lavabo. Je suis pas sûre que c'est vrai. Fait que là, on le sait qu'on les utilise pour vrai. Ça permet à cette personne-là d'avoir une franchise, d'avoir un bout d'entreprise à elle, de s'épanouir, d'avoir une business, de léguer ça à ses enfants, de vraiment avoir un revenu résiduel. Puis lui, il disait toujours, plus il va y avoir de femmes millionnaires sur Terre, plus la Terre sera belle. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement vrai. Puis c'est vrai que le marketing social, tu sais, maintenant, il y a plein d'hommes qui en font, mais c'est vrai que ça a parti au début vraiment pour aller créer une indépendance aux femmes qui étaient... Excusez, je reçois des appels pendant le live. Je suis trop populaire. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ils voulaient vraiment pouvoir offrir cette possibilité-là aux femmes et aux hommes d'avoir quelque chose à eux.
que c'est eux qui décident où ils vont, c'est eux qui décident ce qu'ils en font. Fait qu'il s'est tout de suite rallié vers le côté MLM. Puis, tu sais, le nombre de personnes qu'il a mis au monde, pas qu'il a mis au monde, mais le nombre de millionnaires, ou même pas juste des millionnaires, mais des femmes qui ont en ce moment des business qui peuvent se coucher la tête sur l'oreiller le soir, puis tu sais, sans le souci de dire hey, si mon mari me laisse, là, tu sais, je suis dans la merde. Ou tu sais, de se dire si je me blesse à mon travail puis que j'ai plus de travail, je suis dans le chenoute. Fait que vraiment, tu sais, c'était comme un win-win pour lui. Ces produits, on n'avait pas besoin d'augmenter les prix. Puis le profit qu'il y avait aussi, parce qu'on va se le dire, ils font un profit qui est redistribué dans la recherche et développement beaucoup plus que quand on est limité avec plein d'intermédiaires. Fait que ça a été sa solution. Puis pour vrai, je pense que ça en a été vraiment une belle parce que tu as vu la différence entre moi qui va te parler d'un produit ou qui va te les partager versus quand tu arrives devant un pan de mur à la pharmacie et tu es comme qu'est-ce que je vais prendre? Les gens maintenant veulent savoir de plus en plus, toi, tu utilises quoi? Toi, tu fais quoi? Tes cheveux, tu vas où? Quelle coiffeuse? Où tu fais affaire pour ton plombier? On veut des références, on est là-dedans de plus en plus. Fait que le marketing social, ça a pris un envol. Puis là, ils disent que c'est l'entreprise du 21e siècle. Fait que, sa vision était bonne pour les produits santé, mais elle l'était d'autant plus pour le modèle d'affaires. Okay. Go, vas-y. Thank you very much. I'm like, where do I even start? Okay, so why did he chose network marketing? Basically, right? MLM is really network marketing, and again, it's a way to distribute your product. Why didn't he choose? Why are some products on the pharmacy shelf? You know, because they invest in having somebody to represent, like a how do you say that in English? But someone like a movie star. Yeah, a movie star, you know, to back up their product. So they have a lot of money has been invested in marketing, right? Well, it's not really invested. It's us who paid. Oh, yes. Okay. So meaning that they have to make sure that us, the consumer, are paying for that, right? So 46% of the product itself, with like that has a represent, like, how do you call that? Like somebody that has their face on it. Like, you know, I think Aveeno is Jennifer Aniston. So basically, when you're buying like an Aveeno product, this is not Aveeno, for example, this is now 46% of how much you paid goes to Jennifer Aniston. Thank you, Jennifer, for selling the product. But then again, do we know that she uses that? Maybe not. She's just backing up because, you know, it's money, right? So we don't know. And so, and then if you do that in pharmacy or wherever, that Sephora, wherever you decide to have your product on the shelf, because so much money has put towards the person who represents the product and, you know, to the company who sells the product, whether it's Walmart, Sephora, there's all these percentage, all these intermediate, all these people who are getting a percentage of the product, you know? So in order for you to sell a quality product like Arbonne on the shelf, they would have to probably do a big markup. Now it would bring this product, because they use quality product, it would bring this not accessible to everyone. And because of the vision and the mission of the product is, you know, about health and wanting, you know, everyone to be a healthier life, it wasn't in line with his mission and vision. And so I think he was thinking about how can I market or distribute this product in the average cost, maybe, like, you know, so make it accessible to more people. Then he heard about network marketing. And so that's how he decided to kind of like go towards that lane. And then instead of having 10 people waiting for a percentage for a cut, you know, into the product and having to mark up the product so much, they're really just that one person, which is the consultant himself, somebody who actually uses the product daily and can recommend it to you by their own experience, and they educate themselves on the product all the time because they are that representative. You know, I don't know if you've ever had that experience before, going to a pharmacy and asking a random employee to ask about like
3 different product that is on the shelf and they have no knowledge about because they are just employee there. They're not a consultant for that particular product, right? So imagine having that person who has all the knowledge and being able to advise you properly with their own experience. So that was the one reason why he's decided to go with network marketing. And I think all the profit that they have also goes toward research for the product development. So, by being able to cut down a lot of intermediate, a lot of paying other people to sell your product, they're able to have some profit that can go towards research. Is that right? Exactly. Puis ça aide les gens qui ont envie d'avoir une business à avoir une business accessible, une franchise accessible. Yes. So also by doing that, they're giving a lot of opportunity for people like Myriam to be a business owner, to be part of a franchise, to have a piece of the business, and to have a lot of, I think, self-development, and build something for themselves. And I think there was this beautiful thing that you said in French. He said, if there was more millionaire woman, the world would be better. Yes. So he's like, if there was more women millionaire, then it would make the world a better place. Who hasn't heard about, happy wife, happy life? Mm-hmm. So it's kind of like along that line a little bit, and I think network marketing, what Myriam said was that in the beginning, it was targeting a lot of women, giving women opportunity to build a business for themselves, so that they can have this peace of mind of not feeling so dependent of their husband. I think this was created back in 1980s, right? Non, même avant ça. 1940. Yeah, so in 1940, this network marketing started to be created and things like that. And it had that in mind. And I love that. And it's great because I think in 2020 now, there's more and more, they call mompreneurs, Mm-hmm. right? But, without putting a label to it, is like a lot of women now want to be business women, and so forth. But before it was not so accessible, and being able to be part of a network marketing gave that opportunity to women. Now, many men are also part of network marketing, and there's nothing wrong with that. It wasn't just created for women, but I love that she's kind of like giving that information because it makes so much sense. Mm-hmm. Did I say everything? Oui, t'étais très bonne. Thank you. I love that. And again, guys, if you're tuning in from Facebook, or I apologize, there's something with the setting that I'm not able to reply to you or to comment with you. But just know that if you put a message in the description box, that we will get to later on. So thank you so much for bringing that up. I love that. And can you tell me a little bit now about your business, like about how you went from just thinking about, hey, that could be great, I like their product, yeah, it's doing great stuff, to being a vice president, like how did it happen? En fait, quand j'ai commencé, je me suis vraiment dit que j'allais jamais abandonner. Puis ça, je pense que c'est la clé du succès, parce que si tu abandonnes jamais, tu pourras jamais remporter rien dans n'importe quoi. Fait que je me suis vraiment fait cette promesse-là de jamais abandonner. Je me suis dit, mon Dieu, c'est facile, juste à jamais abandonner. Yeah. So just the key to success, what she said so far, is really when she started this journey, the one thing she told herself is that I'm just not going to give up. I'm just not going to give up. And that was the one thing that she was telling herself. And then as she was telling herself, she realized that, you know what? That's kind of like easy in a way, to just not give up. It's pretty straightforward, which I love that. Thank you for sharing, because it's true. If you're really just thinking about that part, it lifts off a lot of pressure, right? Puis aussi, la deuxième chose que j'entendais beaucoup dans Arbonne, surtout parce que je suis dans Arbonne,
c'était d'être ouverte à l'encadrement. Ça veut dire en anglais, c'est coachable. Tu sais, que si on donne des conseils, de ne pas faire non, mais moi, je vais le faire d'une autre façon. Moi, je m'y connais déjà dans ci. Parce que le marketing social, peu importe de où tu arrives, il faut quand même recommencer avec une page blanche. Tu sais. Oui, ton bagage il est important, ça définit qui tu es, puis tes qualités, tes compétences, mais c'est d'être ouvert parce que les gens qui te donnent les conseils, c'est eux qui sont en train de monter les échelons et de réussir. Fait qu'ils ont passé par là. Tu sais, des fois, on est fâché quand notre boss nous demande de faire des tâches parce qu'on se dit hey, ça paraît que c'est pas lui qui les fait. Effectivement, notre boss, des fois, n'a jamais fait notre job. Tandis que dans Arbonne, tu peux pas t'en aller vice-présidente régionale sans avoir commencé à la base. Fait qu'on on les fait toutes. Fait que quand moi, je conseille à quelqu'un dans mon équipe qui commence, c'est pas juste en lui disant fais ça et moi je l'ai jamais fait, mais toi fais-le. Non, moi je l'ai fait, j'ai passé par là. Fait que c'est inspirant à la fois. Puis je me suis dit, ben ça aussi, je suis capable d'être coachable. Fait que ça a été mes 2 premières choses que je me suis dit dans ma tête, puis j'ai commencé comme ça. So what she's saying is that the second thing that she was telling herself is that, am I coachable? Because the one thing with network marketing, where doesn't matter where you're coming from, whatever background you're coming from, of course you have qualities, you have skill set and things that comes with who you are and what you did before. But in network marketing, the support, the team spirit, if you want to succeed, there will always be coaches who would have shown you how they got to where they are. So, if you are open-minded and you're willing to be coachable and to follow the leader's advice, you will also get to where they are. So that's kind of like the second thing that she made sure that she honed within herself, which is like being open-minded to be coachable. And so I love and I think that she says that she also said that the coaches didn't get to where they are without being where she was before. Like if you're starting off here, the people who have coached you and say Myriam, if you're curious, Myriam could be your coach, right? And she is now the regional vice president, and she has been where you would be. Yeah, exactly. And she has climbed up to the position that she's in now. So to me, I just want to put a side note before you continue, is that the more that I'm demystifying the multi-level marketing, the more that I hear about how it works, the more is the same to the corporate structure a little bit, right? But more flexible. So hear me out, and I might be wrong, but in corporate, when you first start, whatever it is that you do, you start from the bottom. You start as a salesman or like the junior person, and then you become manager, and then you become like director, VP, whatever it is. Like you climb the corporate ladder, they call it. So I think that a lot of people get stuck on MLM being a pyramid scheme. They're always worried about how much money is this person going to make on me, because now I'm under that person. And the one thing that I demystified, and I don't want to say names or whatever, but the one thing that I've realized is that this is just a compensation structure. Okay, so whatever it is that you sell, you have a percentage that you sell. I'm talking about a specific MLM that I ask about the structure. So let's say you make 30% on that product, and if the person who recruited you now is a manager, they're like, we have all these people that work under them. Now they're managing the team, say, so they're getting a bonus, like an extra pay. They're not stealing from the person or whatever. Mais ça, tu vois, c'est difficile un peu à... C'est difficile à en parler parce que chaque structure est différente. Yes. Puis tu sais, si je peux juste dire quelque chose par rapport à corporate world, là, le corporate world, c'est aller VP, c'est pas tout le monde qui peut y aller. Yes. Aller manager, c'est pas tout le monde qui peut y aller. Aller, tu comprends, il y a un poste qui va ouvrir, yes. Il y en a 4 qui vont le vouloir, mais il y en a juste un qui va...
Tandis qu'une compagnie en marketing social, en network marketing, c'est que les postes sont ouverts à tout le monde. Fait que, tu sais, c'est comme si... Just a second. This is really live here. Ah oui. Les enfants. Hello. This is like mompreneur in action. OK, J'adore. Continue. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, la structure d'une entreprise, oui, tu sais, tu as le VP, le vice-président, tu sais, après ça, le manager, directeur, tout ça. Mais Arbonne, tu sais, ce qu'on aime dire, c'est que c'est une pyramide inversée. Parce que quand tu commences, oui, tu es toute seule, mais tous les postes sont ouverts à tout le monde. Fait qu'il n'y a pas de « Ah là, tu sais, je le veux vraiment, je vais-tu l'avoir? » Il y a quelqu'un qui juge si tu peux ou si tu connais la bonne personne pour l'avoir ou les bonnes... Tu sais, non, c'est ouvert à tout le monde. Puis par rapport, tu sais, au modèle d'affaires, le modèle d'affaires, il est différent pour chaque entreprise. Fait que, tu sais, moi, j'aime dire qu'avec Arbonne, l'argent, c'est à part d'en haut. Fait qu'à la place que les gens disent « Ah, tu fais de l'argent, tu sais, le monde en bas te donne de l'argent. » Non. Le monde font leur argent, Arbonne fait leur argent et décide de m'en donner parce que j'ai formé Marinda à faire ce qu'elle est en train de faire pour avoir du succès. Elle n'est pas devenue bonne parce qu'elle a des beaux yeux. Là. Il y a quelqu'un qui lui a montré comment faire. C'est moi. Ben, tu pourrais, mais tu sais, comment passer des commandes, comment faire ci, comment faire... Tu sais, comme, il y a quelqu'un qui doit te montrer ça. Comme dans un travail, quand tu commences à travailler à quelque part, il y a quelqu'un qui te forme. Mais c'est la même chose, sauf que nous, on est rémunérés pour ça parce qu'Arbonne n'a pas besoin de faire venir quelqu'un des ressources humaines là, à chaque fois que quelqu'un lance sa business. C'est nous qui fait ce travail-là. Fait que c'est normal qu'on soit rémunéré, mais ce qui ne serait pas normal, c'est si c'était la personne qu'on aide qui nous donnait l'argent. Tandis que là, c'est Arbonne qui redistribue. Tu comprends? Fait que puis on n'a pas besoin d'avoir tant de filles en dedans de nous puis d'être manager pour avoir si. Tu sais, Arbonne, là, je pense que c'est un des modèles d'affaires qui sont les mieux faits. Moi, je sais que j'ai vraiment du plaisir à avoir des gens qui sont issus d'un autre marketing parce qu'ils sont comme, oh mon Dieu, on est tellement bien en Arbonne, on se sent vraiment comme qu'on peut être nous-mêmes, comme je disais tantôt, d'être authentique. Okay, so what Myriam is saying and kind of like clarifying in my understanding, which I was just kind of like based on that one multi-level marketing that I was interviewing. She says that, you know, it's going to be hard to elaborate in that part because every multi-level marketing or network marketing have their own way of compensation structure, just like how Samsung would probably have a different compensation structure than another company, right? So she's saying that it's a little bit hard. Yes, hold on a second. She said that it's a little bit hard for her to really kind of like give information in that. But what she can say is that for Arbonne, like instead of thinking like of a pyramid scheme, it's more like a reverse. You know, the way that she's thinking is that the money is up there. Arbonne makes money regardless because they have products and the product has been distributed and the company is making money. And now when you think about the compensation level, because now Myriam is now a regional vice president, you know, she has to give her time to train people, you know, people like her when she first started, like learning how to sell product, learning about the product, how do you put in an order, and all these little training things is now one of the manager of the people, you know, who has been there, who have walked the walk, who's going to be showing you that. So, you know, of course, in a way, Arbonne is going to, you know, compensate the people for their time in order for them to build, you know, their team and the success from everyone else. And I think what she said that was really good also is just the fact that I'm losing my train of thought, but like the fact that everyone is open to moving up. You know, you are not limited to that only one position as I want to be a manager. Ugh, there's only one position available. Who's going to get it? And now, you know, everybody's fighting for it and it becomes a little bit, and I think that's what the corporate structure is notorious for. You know, feeling like you're always competing with the person beside you. I think that what I've learned with a lot of multi-level marketing business model is that
people are really willing for the others to succeed because, like if the person win, then you win too, versus, oh my God, she got the manager's position. What about me? I can't be a manager now. Nobody is in more control than you yourself and what you want to do with your part of the business that you have now, right? So that's kind of like what I've demystified so far. So did I say it right? Très bon. Oui, très bon. Oh my God, with the crying of my kids. Oh my God. Okay. So I love that. I can't believe how fast the time's flying. And so I wanted to, like, first of all, thank you so much for coming here and to share your story and your knowledge with us. It's been such a pleasure to have you. And I wanted to say that, being part of Maxification, my Facebook group, if you are tuning in from YouTube or from Facebook Live, to know that Maxification is a community for entrepreneurs to help other entrepreneurs. Every month, I demystify a certain thing and I bring to you some information to help you, like a little bit like that. I'm big on sharing the love, the knowledge that I have throughout this journey of entrepreneurship. If we can help each other, why not? The world is so crazy as we know it, and many things that we are not in control of. But one thing that we are in control of is what we say and what we do and what value we bring to the table. So, with that being said, est-ce que je peux juste terminer parce que j'ai oublié de le dire au début là, mais il y a des gens souvent qui vont vouloir peut-être avoir le compensation plan et tout ça. Oh, yes. D'aller consulter earnings.arbonne.com pour avoir vraiment les moyennes parce que c'est pas un quick rich là, business. Là. On travaille vraiment fort. Puis je suis pas arrivée vice-présidente régionale juste en étant sur mes stories en train de parler de produits. On travaille fort, on fait du développement personnel. Puis, c'est une vraie business. Là. Il y a des hauts et il y a des bas. Fait que si vous voulez aller consulter là, le earnings.arbonne.com, il y a vraiment tous les détails des moyennes de salaire par année. So, sorry about that. I had my baby started to draw on the couch, so I was like, nah. So, I was still listening. So, she was saying that for any of you who is curious as to how the compensation plan works and things like that, you can go to arbonne.com. Earnings.arbonne.com. So, or Google Arbonne earning, how to Google stuff, I'm pretty sure. And then you will be able to really see how they're compensated. And what you wanted to highlight on that is that, it's not a get rich quick thing. You have to work hard, just like in anything that you do, like you have to put in the work, it's not by blinking and by looking pretty on her Instagram that had made her vice president. It's a lot of sweat and like multitasking with the baby and it's a lot of hard work. So thank you for that. And to come back to what I was saying also is just that in this, I love how all of my featured members, she's this week featured member. So all the featured member throw in a beautiful, have a beautiful offer for the group for a draw. So this week, she is the featured member and her exclusive offer is a holiday gift set from Arbonne. So for any of you, ça ressemble à ça, là. Yay! Avec un sel de bain pour le bain, un exfoliant pour le corps et une bruine pour le corps. Fait que c'est un beau trio. So that's amazing, guys. So this is like product, I think scrub and a bath, salt bath. Oui, puis un bruine pour le corps. Je sais pas comment on appelle Body mist. Body mist. Yes. Ouais. So that's, I think that you can find that kit online to have more information. But if you're interested in joining this community, the community that entrepreneurs are helping other entrepreneurs, whether it's service or product based, people are willing to give away their time. So it's going to be a good way for you to test out a product. If you've always been curious about Arbonne's product, this is a good way for you to not have to, purchase from your own
own pocket. So, of course, only one winner. But if you're interested in being part of this community and to have a chance to work with someone in terms of like service that they offer, or to get, a product like this, like Arbonne, then join our group and enter the draw. We would love to have you. It's a positive community, and we are here to help each other out. So again, from today, I usually leave 2 weeks for the draw. So if you're interested in trying this product, then make sure that you enter the draw before the end of 2 weeks from now. So thanks again, Myriam. It's been such a pleasure to have you. I think she has to rush now. C'est mes enfants que je vais chercher. And Nalea says, thank you guys for being here. And we will see you next Thursday at 3 p.m. where we have an independent representative from Tupperware. So make sure to join us. Thanks, Myriam. Bye. Bye tout le monde. Merci. Bye-bye.